to eliminate those arbitrary constants. Okay, let's go now to problem number 5. So we have problem number 5. Number 5 is given as x equals to, we have c sub 1 cosine omega t plus c sub 2 the sine of omega t. Okay, as you can see here, our equation contains how many arbitrary constants? Well, that's correct. That's 2. Okay, we have c sub 1 and c sub 2. So it means that we're going to get the derivative of this x with respect to t to eliminate the c sub 1 and the c sub 2 constant. So what are we going to do here is that in order for us to eliminate that, we have to get dx over dt. So what will happen? So well, of course, the if we're going to derivative this is a constant, so we cannot easily eliminate this constant because as we all know, if it is a constant, let's say 2 or 1, we're going to get the derivative of this. You have to apply chain rule and definitely this still will not be eliminated. Okay? So but still the same rule applies. We have omega. Derivative of cosine is negative sign, of which I'm going to write the negative sign here. Okay, sine omega t. Agree or not? Yes, that's correct. Plus, still, omega, get the derivative of this, still omega, then the derivative of sine omega t is, let's say, still we have the constant here. This would be cosine omega t. Okay? That is still omega cosine omega t. So this is the first derivative. As you can see, it is not evident still that the c sub 1 and c sub 2 are cancelled, but definitely we will find a way on how are we going to eliminate that by simply getting the derivative. So hence we can still now get the second derivative of x with respect to t of this function. So what will happen is that Hindi pa ako, wala pa ako sinasabi sa inyo, sinusulat ko pala. Okay, so, narinig niyo ba ako? Narinig na ako. Narinig niyo ako? Okay lang? Okay lang, class? Okay. Anyway, so, actually, nagbigay na ako ng idea nito doon sa previous topics ninyo, although we have not expounded pa mga
ano dito sa topic ko, nilagay ako dito. So, declare muna ako ng quiz para next meeting, magkita-kita tayo Wednesday, kita tayo, sabihin, I will see you on Wednesday, come August 24. Wala naman siguro, okay naman. So, I will see you at school. Okay. Sa school tayo makita. Anyway, parang na-post ko naman din doon. Anyway, so itong topics na ito, sabihin, yung previous topics lang yung bigyan ko ng quiz. Para itong topic na ito, hindi pa ito kasali. So, sabihin, but life has to go on. Anyway, so, we are on a topic of variable separable. Sabihin. So, given the equation y prime is equal to negative y divided by x minus 3, sabihin, hanapin daw natin ang solution yan. Sabihin, and also find the equation of the integral line through 4, 1. Yan. Sabihin ko. First is, sabihin na, write natin yung equation. Okay, so hanapin daw natin yung solution nito. Pag sinabi na natin yung solution, the general solution. Sabihin ng general solution, meron siyang C. Yung C, hindi pa natin alam which can represent any number. So, ibig sabihin, it is the general solution. Kung alam natin yung value ng C, through initial conditions, ibig sabihin, then makuha natin yung ating particular solution. Okay, so at least meron tayong dalawang points dyan. Okay, write ko. Okay, so first is that meron akong y prime is equal to, nire-write ko lang, negative y divided by x minus 3. So yung y prime, hindi man natin manual, so i-write natin in terms of differential. So write natin as equivalent to the differential of y with respect to x is equivalent to negative y divided by x minus 3. Y prime, sabihin. So, meron lang ako isusulat dito para may idea kayo. Kung nakita kayo ng x prime, pwede ito. Ano yung x prime? Baliktad lang. That's the equivalent to dx all over dy. Okay? Clear, ha? Okay, baka mamaya sabi, so, ano lang ba? Pwede lang ba y prime? Pwede rin x prime. Kailang baliktad lang siya. So, any questions? Wala. Erase natin. Hindi natin kailangan yung this time. So ngayon, i-separate natin yung variables. Pagsamahin natin, pwede naman pwede natin i-separate na magkasama o pwede sa isang side kung anong gusto niyo. Okay lang man. Walang problema, So, i-rewrite ko lang dito na equivalent to, ito is, that is dy all over dx. Okay, so equivalent to, lipat ko sa kabilang side of the equation yung isa doon. So, that's na equivalent to plus, that is y divided by x minus 3 equal to 0. Nilipat ko lang. So, rewrite pa natin, ibig sabihin is, kung yung dx ilagay natin sa kabila, multiply natin ito ng dx, multiply natin ng x minus 3, ibig sabihin para eventually maganda yung equation na yan. So, i-write natin. That's equivalent to dy tapos 2 times x minus 3. Huwag na natin iwan yung x minus 3 kasi kasama natin siya, plus natin sa dx, multiply ko lang sa kabila ng dx, meron na kung y, di ba? Okay, para mas maganda yan. Natin sa y, dx, mas maganda pag ina-erase na natin habang sinusolve natin divided by x minus 3. So, anong ginagawa ko? Pinipilit kong pagsama yung x at saka ipagsama yung y. Yun lang naman ang concept ng variable separable. Ipagsasama-sama natin. So dito is, nag-multiply ako dito ng dx. So mag-multiply naman ako ngayon ng, divide ko naman siya ng y. So, divide ko itong buong equation ko ng y, so that becomes, that is dy all over y plus, that is dx divided by x minus 3. Any questions so far? Tigil tayo. Divide ko yung buong equation, left and right of the equation, divide ko. So, allowed yan. So, pag divide ko, or you can multiply any number to both sides of the equation as long as it is not 0. Kaya multiply mo ng 0, mawala lahat yan.
Okay, allowed yan. Any questions so far? So this time, since okay na ito, ibig sabihin, pwede ko na siyang i-integrate. So pag integrate ko siya, that's now equivalent to, okay, so pinagsama ko na yung x and y, that's now dy all over y, sulat ko lang dito sa taas, plus dx, para hindi tayo magulo, dx divided by x minus 3. Pag integrate ko na ngayon yan, huwag natin kasama yung 0 doon. So, bawal integrate yung 0. That's now ln of y plus is ayaw talaga itong aking divided ln of x minus 3. Magdadagdag ako ng constant of integration. Bahala ko kung sa left side o sa right side ko lalagay yung constant of integration. No? Pwede ko lagay na plus c ito equal to 0 or pwede rin equal to c. Wala naman, hindi pa naman natin alam kung anong value niya. Kung gusto niyo, it's really okay kung saan man ang gusto niyo lagay yung constant. Since nakakita tayo no, na meron lang ln na dalawa, so ilalagay ko na rin yung constant ko as a logarithm para mas simple siya as tinuro ko sa inyo previously. Yan siya, no? So, therefore, pwede ko na pagsamahin ito, property of logarithm, pagsamahin na yung dalawang yan, pwede pagsamahin, that's now equivalent to ln of, unahin ko yung x para naka-arrange yung x and y ko, is equal to ln of c. So, e raised to both sides of the equation, so both sides of the equation, it becomes, that is x minus 3y close natin na. Tulubihan na kami kasi maliit ang space ko talaga dito. Ito nga ito lugar ko para magkaroon ng mas malaking space. So, x minus 3 that is y equal to c. Ito na yung ating general solution. Bakit tinawag na general? Kasi hindi pa natin alam yung value ng c. Now, meron tayong condition dito kasi these are integral lines. Ibig sabihin, marami nung nare-represent ng mga lines na pwede sa value kasi kung C0, ibang line yan, ibang graph yan. Kung 1, kung 2, kung 3, kung 4, kung 5, so iba-ibang itsura niya, kung anong itsura niya. No? Kung negative siya, magkakaroon siya ng value. But nagbigay ng condition doon that is true for 1. Okay, sabi niya is true for and 1. So ito yung x natin, yan yung y. So, pasok natin doon sa equation. It's na equivalent to 4 minus 3. Yung y natin is 1 equal to c. So, pinasok lang natin, no? That is x is equal to 4. Given yan. And y is equal to 1. So, therefore, nagkaroon ng value yung c natin. So, c is na equivalent to 1. Nagkaroon na siya ng value. So, substitute sa equation na ito. Tawain ko itong equation 1. Substitute in equation 1. Therefore, our particular solution is now equivalent to x minus 3 times y equal to 1. Ito yung ating particular solution. Okay, so, yan na siya. Any questions? So, ang requirement para maka-integrate, kailangan yung isang buong yung dy, tandaan natin, no? So, pakita ko lang dito ang objective, objective. Para summarize natin. Yung dx, kailangan puro mga x ang kasama sa kanya. Example lang. Yung y, yung dy, so dapat ang kasama niya is lahat ng may dy. Example is, sin y minus 3. So, wala kayo dapat makita, no? Kailangan dito, wala kayong makita sa loob ng equation niya. Kailangan wala kayong makikitang x. Dito naman sa kabila, dito, hindi kayo makakakita ng y. Wala. No.
No X yan. Ito yung objective natin. So, ibig sabihin, yung equation natin, ibig sabihin na, kaya sabihin nyo, sa m function of xy dx, ibig sabihin, halo-halo ang laman yan, plus that is n, another function, na may x, y, dy, equal to 0, aayusin mo, gagamit ka ng algebra, multiplication, division, lahat na gusto mong gawin na method, ibig sabihin, and other methods na alam natin, para dapat ang kalalabasan nito is P, X na lang, wala nang kasama. That's dx. Tapos yung equation mo sa kabilang side, let us say Q, kailangan a function of y, dy na lang siya, equal to 0. Para pwede siyang ma-integrate. Ngayon, kung given ka ng conditions, sabi kasi magiging result mo dito is a general solution. So, magkakaroon ka ng a certain function, sabi natin function of x and y, na meron kang plus c. General solution. Ngayon, kung you're given conditions, ibig sabihin meron kang conditions, ang conditions na kalalabasan sa kanya is yung mga conditions na ito, may value yung x at saka magkaroon ng value yung y at a certain, ibig sabihin, magkakaroon siya ng conditions, then magkakaroon kayo ng sagot. You get your particular solution. Naintindihan ba yung concept yung ating naintindihan? Naintindihan, class? Any questions? Wala na, sir. No questions. So, yun lang gagawin. Ibig sabihin, so, kung pinagawa ko, in other words, ganyan. So, the rest, ibig sabihin is, yun ang so, so, pwede na kayo pwede na, screenshot kayo, screenshot. So, screenshot please, screenshot kayo, screenshot. Okay na? Tapos screenshot ulit kayo dito. So, simple lang naman sila, simple screenshot. So, para ibig sabihin, I want you to again watch videos. Which videos naman kaya naman tayo ng mga video na bigay ng mga typical examples sa mga ganyan kagaya lang man din ang ginawa ko yun. Iba lang din ang mga equations, iba lang din ang makapulot din kayo ng mga technique. Pare-pareho lang yung technique, tutuusin. Ibig sabihin, ang importante, maisama mo lang kasi sabihin mo, ano yung ginagawa? Yung ginagawa lang yung lahat ng mga yung equation mo, kailangan yung dy, y lang ang kasama niya. Kailangan kasama niya, y lang. Saka yung dx, kailangan dx lang ang kasama niya. Ay, dx, x lang sama mo lahat yung nandoon. Allowed na meron mga constant na makakaroon. Kasi meron namang iba, meron mga constant doon kagaya ng 1 at saka yung 3 ayun. Sample lang. Pwede allowed yun kasi anyway, yung constant, hindi naman siya x, hindi naman siya y. So pwede siya magsama kahit saan. Walang problema doon. Kung may mga constant kayo doon, sabihin ng mga allowed yan. Walang problema dyan. So walang problema. Kung may mga constant. Kasali yan kahit na merong cosine, tangent, hyperbolic sign, kung ano man yung nakikita nyo sa mga na calculator ninyo ng mga functions, pwede yan. Pwedeng okay lang din yan. As long as, lang siya, meron siyang x at saka meron siyang y. Kung meron siyang constant, ordinary constant, wala. Sabi, pwede magsama yan kahit na saan. Okay, so, 326, so tamang-tama para sa mga other videos na pwede nyo panoorin. So huwag kalimutan sa Wednesday, so nagkakaroon tayo ng first quiz. Hindi kasama itong variable separation. So yung mga previous topics lang. You bring your bond paper with you or kung walang bond paper, dapat kasing size lang ng bond paper yun na requirement ko. For example, yellow paper ang dala ninyo. Kailangan yung size ng yellow paper ninyo is 8 and 1/2 by 11 inches kasi laki lang din sa bond paper. So, dala kayo ng mga 2-3. You will not be allowed to write at the back page.
bawal magsulat sa backpage. Sabihin na ano. ah, but you can write sa left and right. Kailangan ng instruction. Ba't magdala na kayo ng papel? Kasi wala kayong susulatan kung wala kayong dalang papel. Okay, so stop sharing ako dyan sa inyo. So, move tayo sa ano. Ito muna. Video has been posted. Merong 2 videos doon that will be enough hanggang matapos yung buong period. After ng period ninyo, huwag nyo kalimutan mag-pray bago mag-out. Good afternoon sa inyo. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes. Cesar? Cesar. Yeah. In the A4, short. Oh, short bond paper. Okay, wala problema sa akin kung as long as size yan ng bond paper. Staple na ha? Staple na. Para hindi na magkagulo yung papel nyo, lumilipad kung saan sa ano. Nahuhulog, lipad. Okay. Sir, Ano pa? Si what if Johanny. long pong nabili, sir? Putulin mo para maging short. Okay lang? Sige po. Basta sabihin, ang importante, 11 inches yung kanyang length. Okay, wala problema yun. Para lahat kayo, para pareho nung pag ginawakan, hindi lilipad yung papel nung hindi lumalabas. Problema sa akin. Gunting lang ang katapat o laway. Ay, bawal pala kasi COVID. Sorry. Good afternoon. Thank you, sir. Yes, face-to-face tayo. Face-to-face. No, na-miss ko na. Check mo yung room mo doon. Natin natin. Naka-declare man ng room natin. Tingnan ko. Nandyan yan eh. Natin ko siya. Toto. Room 202. Ito. Nasa first building sa yung building ko nasa ng office. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.